To assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon video namu na coefficient of the terms. Za mu yi video akan quadratic expression kamar da na faɗa. Bayan mun gama expansion ɗinsa, still za mu samu coefficient. Daga cikin an samu za mu cire coefficient na AB. Kamar video nan suka ce, kamar wannan question ɗin suka ce, find the coefficient of AB in the expansion of 5a plus 2b squared bracket, I mean 4a minus 3b in bracket. So bayan mun gama expansion ɗinsa, muka arrive at our final answer, still sai mun cire coefficient of AB. So first of all, za mu fara expansion. Now, we open our bracket, 5a plus 2b, close our bracket, we open another bracket, 4a minus 3b, close our bracket. Now, bari mu fara expansion ɗinsa. Za mu ce 5a times 4a, which is equals to 20a squared. 20a squared. Now, plus 2b times 4a equals to plus 8ab. 5a times minus 3b equals to minus 15ab. Say last time din shine plus 2b times minus 3b plus times minus equals to minus 2b times 3b equals to 6b squared. Now, wannan 20a squared din zamu sako da shi kasa. Now, 20a squared. So 8ab minus 15ab. The answer is minus 7ab. Minus 7ab. Minus 6b squared. Sai mu sako shi kasa. Minus 6b squared. Sai mu sako shi kasa. So wannan shine final answer mu na expansion din mu. To yanzu zamu cire coefficient din mu. Mun ce coefficient din mu shine number da yake tare da alphabet, shine answer mu. So anan muna da 20a squared ga number ga alphabet, still kuma nan muna da minus 7ab ga number ga kuma alphabet ab, sannan still muna da minus 6b squared ga number ga kuma alphabet. So amma daga question din mu sun ce the coefficient of ab, coefficient din mu wanda yake number da yake tare da coefficient na ab shine answer mu. So nan a ne squared zalla ba b, so nan is minus 7ab. to wannan shine answer mu. Wannan minus 7 din shine coefficient din da yake mana da ab, so our answer is minus 7. So the coefficient of AB from the expansion is minus 7. So our answer is minus 7. Very, very simple. So mun gode da kallon wannan video namu mai albarka. Idan akwai inda ba ku fahimta ba, step by step ku bi shi. Idan wanda ba ku fahimta ba, ku yi mana magana akan comment section. Insha Allah za mu ƙara ba ku haske akan inda ba ku fahimta ba. Sannan kuma kar ku manta ku mana subscribing, ku mana liking, ku mana kuma share, sannan kuma kar ku manta da ƙararrawanku. Kullum kar ku na manta da ƙararrawanku, ya mana ƙararrawanka a kunne take, ta yadda duk lokacin da muka sake video ku za ku fara gani. Yawwa, sannan kuma har wala yau kamar yadda na faɗa muku, kowane video da muka yi za mu na bada assignment, wanda in an samu daman zama, an samu daman yi, sai a mana assignment din mu, sai an samu kuma a saka mana shi a comment section, saboda mu kuma yake mu jan kuma yake mu ga su waye suka samu kuskure kuma su waye suka dan bata hakan nan, sai mu gyara musu. So har wala yau ma muna da assignment din da zan bayar insha Allah, wanda in aka samu lokaci sai a mana assignment din a turo mana shi a comment section namu. Assignment din mu ne yau shine assignment, bari mu ce 2d plus 2c bracket, again 4d minus 7c. So wannan shine
assignment ɗinmu. Idan aka je gida an ka sha ruwa aka huta sai a mana assignment ɗinmu. An san kuma kar ku manta ku sake mana shi kai a comment section ɗinmu, insha Allah mu za mu bi ɗaya bayan ɗaya saboda mai makin ɗin assignment. Sannan kuma wanda ba ya makin ɗin assignment ɗinsa ba in time da Allah ya kwantar da hankalinsa, saboda akwai mutane da yawa wanda suke mana magana ta kowane handles. Muna da WhatsApp handle, muna da Instagram page, muna da Facebook page, muna da WhatsApp, muna da kuma Twitter handle. To mutane suna yin mana yawa hakan nan, a hankali muke bi step by step muna makin. Sannan kuma wasu kuma suna mana tambayoyi daban-daban wanda ba muna zama muna ba su ansa saboda mu gamsar da su. To kar ku ji wani komai idan kuka yi tambaya ba ku ansan ku da wuri ba, muna sanar da ku insha Allah kuma za mu ba ku ansan ku. Sannan kuma mun gode da haɗin kai da kake ba mana na yau da kullum. Thank you very much. Sai mun haɗu a video na gaba.